ਹੈਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਨਸਰਟ ਤੇ ਆਰਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਰਵੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ। Really low, like it's on the empty mark. As soon as I started my truck up, it went to full power. Oh. Yeah, well, your battery's no good. You're gonna need a new battery. Oh yeah, that you've only got one battery on this trailer. I know all about RVs, and these batteries, these little 12-volt batteries, do not cycle properly. Cooking ਕਰਨ ਲਈ Yeah, but you did it sit over the winter time? ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਪਰ। You left it in the trailer? ਡਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। Oh wow, you left the battery in the trailer over the winter but disconnected? That battery is done. It probably froze. ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਲਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। Yeah, Where are you going? Hey, getting ready to go on my holidays. Been waiting a whole year. So we're going to the Country Music Festival in Camrose, Alberta. You all excited? Oh God, yeah. I'm going to take my guitar and make a fool out of myself. My son's joining me. My kids are joining me. So it's going to be one Tell big me party. something about this RV, how it works, because I've never been on an RV. This RV is self-contained. It has a bathroom in it. It has shower. Has stove. It's fully self-contained. You can live like you're living in a house, only on wheels. How long are you gonna stay there? 5 days. It's good. 5 days we're going to be there, camping out and barbecuing and just having a good time and listening to all the top-notch entertainment that comes from North America. So, show me some things inside which I would like to know about. This is what they call the galley. This is your kitchen. Not much of a kitchen, but it's called a galley. So it's got cupboard space to store your canned goods, your lower space that you can store your. What's this? I already given them a tour. This is your power unit. This is tells you what the power is doing. If you got a dead battery like I had, and it tells you the water. Oh, let's check the water here. Not quite Guys, full. water level check कर देवे। Yeah, there's a water level. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਐਲਨ ਨੇ। Fresh. So this is the fresh water. This tells me how much fresh water is in it. And how do you turn on the cooling and stuff? The cooling, the air conditioning is plugged in from the back of the trailer off of a cord. I have a power cord, a 30 amp power cord. Yeah. It's going to turn the air conditioning on. And We already have the water supply set up outside. Yeah, everything is set up outside for the water. And how do you dump the dirty water? There's a dump valve. Yeah. There's a dump valve on the side. And can you show us where that's? Yep, I can show you that right now. This is, you have two valves that you have to open up when you're dumping water. Holy Christ. I wonder if there's any water going in. Yeah, that's what I thought too.
leaking. So you see this big thing here? Yeah, the black one? This is the black. This is called your dumping station. Yeah. So you take that cap off, you pull the handle on both sides, Okay. and it releases the black water Yeah. and the gray water. The gray water is the water that you use for showering, washing your dishes. The black water is for your toilet and your shower. Okay. And it doesn't look like we're doing anything. And what's the towing capacity of your truck? Towing capacity of my truck is 75 to 8,000 pounds. That's The trailer weighs 5,600 pounds. So it's nice and light. Thank you, Alan. Okay. Thanks for putting me on the movies. ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਰਵੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ, ਬਾਏ।